Na szóval srácok, üdvözlök mindenkit a Biomutantnek a folytatásába. Éppen Csurival ott hagytuk abba, hogy megyünk a Myriad, igen, ott van. Hogy a Myriad törzshöz. Says they're wary of strangers. They're at war. És hogy találkozni akarok az új, vagy ezzel a törzsel. Egyébként nagyon hangulatos a játék. Mondjuk azóta nem játszottam, hogy az első videó elkészült volna, de... The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. Ezzel mondjuk egyet tudok érteni. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. Meg van győződve arra, hogy ezeket He welcomes you to the Myriad fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. Vigilante? He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. Jagni tribe, Oh, yeah. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Ezeket kellene elfoglalnunk. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Seeing you brings back his memories of the old village. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good.
Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Aha. Hát jó. Menjünk ki az erődből. Ő ki? Thinks you must be up to something vital to be wandering around in the dark. Didn't have much else to say, so nope. Heh. Elhagyjuk az erődet. Ó, ez mi? Tényleg egyébként jó lenne körbenézni. Gondolom még nagyon úgy nem tudunk semmi olyat összeszedni, ami még hasznos lenne. Munkások. Aha, itt viszont már van cucc. Armor. Aha. Ezt még rá tudjuk tenni a páncélunkra. Mondom, ők az ilyen boltosok. Shopkeeper claims you won't be able to find better goods anywhere else. Vendor types. Igen, vannak ugyebár a ruhák, gear partok, weapon part. Aha. Húta. Hát nekünk minden drága itt, úgyhogy... ja. Köszi. Te kovács. Csuri. Shopkeeper claims you won't be able... Na nézzük azt. WC kafe. Ja, ez csak egy... aha. Two-handed. Ja, ezek a... oké. Ja, ez one-handed, aha. Itt van katana. Mi van ez? Miért weapon part? Ezek meg a különböző markolatok, meg hasonló. Mindegy, haladjunk inkább a történettel. Át kell mennünk a barlangon, oké. Pisilő oszlopnál meg tudunk gyors utazni, nem? Place waypoint. Akkor nem. Akkor egyelőre még nem. Le. Itt le. Azért nem vélem, hogy lesz valamilyen jármű vagy hasonló, amivel majd tudok így gyorsabban menni. De egyelőre talán ez még így jó lesz. Ezzel lövünk. Ez a kombo, ez a nagyon még mindig. Na. El kell mennünk a barlangon. Hopp. Hopp. Nem tudom, mik vagytok, de... Vissza. Well placed. Nem tudom, mik ezek a szörgolyók, de...
Unstoppable pig. Volt nála cukorka. Másiknál semmi. És akkor át kell mennünk azon a falun, ahol kölyökként voltunk. És mondom mit, aha. Ez mondjuk rémlik is. Ajjaj. Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially. Deformed and unfurled. Ó! Jó, erre hirtelen nem számítottam. Aha. Kill. What a blow! Aha. Hát nem tudom ezt, hogy fogjuk lenyomni, de csak így lehetne. Ugye a lábánál maradunk. Csak így kapjuk is. Tőle rendesen. Mindegy, megoldjuk. Azt nem tudom, hogy kaptam, de oké. Okay. Kapjuk tőle rendesen. Close encounter. Buckethead. Hey, nice shot. King. Half-life. Ezt nem tudom, hogy lehetséges, de oké. Ja. Ettől is csak cukrot kaptunk. Mi van, nagyfiú? Azért sok Myriad tag meghalt itt. Ja, meg itt van a másik. Törzsből is. Na, nézzük. Aha. Ez történne, jó. Aha, most már van táskánk. Ez. Tehát közeledünk a faluhoz. Ja, és szintet is tudunk lépni. Vegyük egy kicsit a karizmánkat. Upgrade point. Hóra. Ja, ezt még nem tudjuk fejleszteni. Pszi, az se. Igazából a blinket nagyon nem is használtam. Még az most hirtelen nem is jött eszembe. Ezzel töltjük be. Ja, ez volt az. Ja. Ezzel mondjuk kiterhettem volna. Tehát a bal. Rosszat tudok. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it.
drawing you closer. Na jó, ide pisélünk. Tudom, ez hülye hangzik. Édes Isten. Let's see. Let's see. Te itt vagy most. Jó. Gondolom majd ezekkel lehet majd gyors utazni. Ilyen fesztivál. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Megint egy emléket fogunk látni. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Gup. Here's someone who takes each day as it comes. Huh. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. He understands Wang Fu is hard. That's why your Muma only has 6 disciples. Doing just one thing helps you get more done in less time. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. Tanítson meg úszni. Csak egyszerűen bedob a vízbe. Mekkora egy... Úristen. Swimming. He says that wasn't too bad, was it? He says a feeling that you're going to drown is a great reminder of the need to learn how to swim. But you need practice, lots of practice. Judging by your Muma's look, it seems you forgot something. Aye. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. Yeah, but... You should know, practice makes perfect. She'll see you at the village square. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. Here's another familiar face with lots on his mind. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. It's your own future you're risking by not caring for the environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't. Jó. Ja. Guberálunk. Ennyi. He wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. That's the spirit. You can't make a difference. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap...
És akkor itt van, gondolom, hogy... És akkor tudunk mi is így craftolni. Aha. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He believes being considerate will help you feel at peace with you. He's looking forward to seeing what you'll make next. It looks like she's starting to lose her patience. Jó, Anna. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and... She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. That's all she's ever asked of you, that you've always followed your own path, but this time... She needs to follow her. Az a baj, hogy mindig megállít engem valaki. Úristen, nagyobb akar. Better watch out. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. He says that it's not too late for you to turn. He wants to know who you think you are. He says you're right. Nobody can tell him what he can and can't do. Az igen. Kemény vagy. Milyen pengét akartam volna alapból csinálni? Várjunk! Most nézem. Legyőztek? She asks if you're hurt. What happened? She's there for all disciples. That's her commitment as Sifu. And when she needs... The most Egyébként rájöttem, important hogy thing is ez that a you're három okay. illető volt. It's time to focus on your... Ezek a mostani mesterek. Persze én tanuljak meg mindent, a tanítványaid meg folyamatosan. Here's someone close to heart, doing what he does best. He asks if you could help him too before you leave for training. He wishes that was true for your Moomer too, but guiding the village into the future, he suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old... Ja, keresek meg dolgokat. Végül ezért a múltár csak nem lesz ideges. A fetelnek segíteni. He's curious to see what you found.
He's gathered so much over the years, and it's hard to remember everything. Nothing's wrong with his memory. Aha. Adon. Ezek, hogy milyen armorokat lehetne csinálni. Ugyanez. Meg legyen. Mondjuk ez. Craft. The style might be too edgy for his taste, but it looks sharp on you. You should take it with you. Where he's looking forward to seeing what you... Aha. Hogy nem az ő stílusa ez a ruha, amit csináltunk. És hogy nyugodtan tartsam meg a tréninghez. Megjöttem. Your Muma says it's about time you got here. Hopes you're as ready as you claim to be. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. Mm-hmm. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. That's all she's ever asked of you. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Ez ki? Rising Star. Hogy kapjam el? De hogy kapom el? Gyere vissza! Y-nak kell majd, jó. Catchy. Megvan. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. Says it's not a record keeper, more like a companion. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Says a good rest makes you ready for tomorrow. Rest and you'll find strength for tomorrow. Érdekes. Nothing could stop Lupin from setting the world on fire. Nem az, hogy így a felső gerendától, hanem ez a... futás. Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kindling will learn to dread fire. De esőbe... Hát ez baj. Nem, ez baj.
Give it a last burst and you'll make it. Meg kellett volna nyomni előbb. Az a baj, hogy elrontottam. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Here it comes. The past coming to haunt the present. What? Számítom volna, hogy egyből rám támad. Az igen. Utár kapja. Kapja. Üssük. You must go through fire and water to make it out of here. No. Your Muma says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. Jó, hogy megtanultunk úgymond úszni. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Az igen, jön utánunk. No. Nem már. What? De nyomtam. Akkor vissza. Most előrébb vagyunk? Ja. No. Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A part of her will live on in you. Megfulladt. Édes Istenem. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. Jön! Az igen. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. Hát a szüleinket így vesztettük el. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Úgy tetszik, hogy van ilyen narrátor. Meg hát az, hogy
Crafting item. És akkor van ilyen craft menu. Most már erre is van lehetőségünk. Berakjuk ezt. És más nincs. Craft. Rárakjuk. Nincsen semmilyen oldal erre. Fegyverre. Aha. Have all the bits you need. Igen. Igen. A tool for the accomplished cutter. Ja, mert... Aha. Ezeket most beraktam. Majd akkor később tudjuk ezt. Ja, várra is lehetne. Fejre is egyebár. Nice. Na jó. Imádom azt a kombot. Halló, van itt valami? Nincs. Itt a kocsiban? Nincs. Ez egy ilyen world guitar, nem? Better watch out, it's no pet. Fluffy Hawk. És meg kell vele küzdeni. Fluff Hawk's on the loose. Ah. Törjük. Akar. Ajaj, kapjuk. Ezek gondolom, hogy gyenge pontjai lennének. The deep cut. You're fading. Hányunk. Ajaj. Ez baj. Now that's a flesh wound. Megint itt támad. Jó. Vissza.
újra töltjük. Megvan. Ein Autsch alla Giuge. They've received news a Ronin had strengthened their ranks and were looking forward to meeting you. Manapupei pankenetjus. A group of Myriad crusaders already headed out to Jagni's Mercadorpus outpost, and you should hurry there and help them best the outpost. Milyen messze Tulla van innen? sumalla me, tulla su. Not really. It's west of Bricktown. You can spot Gizmo's chug yard from the hill it resides. Jó öreg Gizmo. Vele nem tör semmit se csinálni. Itt hátra viszont lesz valamilyen cucc. Nézzünk körbe. Szedjük. Ebben nem mehetünk bele. Toxanol was something called a corporate juggernaut, and our world still bears the marks of the massive ecological catastrophes they inflicted upon the land. The apocalypse they caused was the end of days for their world. But look, an emergency box from the old days. Wow, bet that knuck makes a tight fist. Ó, igen. Az igen. Hidden Slam. Ez egy Hidden Slam. És akkor így át tudunk váltani, gondolom, másik fegyverre. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Na. Csak újra. Na. Szóval. Ezt találom, amikor ez van. Egy pillanat gyorsan. Wow. Special attack. Great shot. Slice and dice. Még most én ezt nem mertem viszont. Majd mindjárt. Ezt így. Who could stand against that? Egy
másnak lettek fordítva. Vagy csak üti a semmit. És ez is egy megoldás. That's going to leave a mark. Ez is megvan. Nice. Jó van. Even with the world ending, there are fresh days ahead. That notice board, filled with the leftovers of used-to-be wants. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place, and then just threw it away when they were done with it. Well, small ones. Places like this. There must be a track somewhere in this brick town. Just... Ez ilyen sidequest. Jól van. Elveszünk, meg bevontjuk. Itt is fel lehetett jönni. Tehát kell ilyen táblákat találni. És akkor... Mondjuk ezt szerintem kétkezes fegyver. Ezt is összeszedjük, persze. Azt mondja, hogy New Wung Fu. Ja, ez a... igen. Mondjuk ez nem tűnik annyira rossznak. De, ja. Na jó van. Mert szerintem minden folytatjuk, mert akadt dolgom, meg a háttérben, meg úgy döntöttek, hogy takarítás kell. Szóval, ja, itt innen folytatjuk, és akkor az outpostokat fogjuk kitakarítani. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem, hogy tetszett nektek. Érdekes egyébként, hogy az emlékekkel meg a hasonlókkal, hogy építik fel a történetet. Tehát így alapvetően így lehet, hogy az embernek nem tetszene ez a játék, de így azért látszik, hogy próbáltak azért történetet csinálni neki. Úgyhogy ja, legközelebb majd innen folytatjuk. Annyit akartam még elmondani, hogy ugyebár a hétvégén lesz vagy attól függ, mikor nézitek meg, a múlt hétvégén lesz a Grand Open, ahol bemutatják az utolsó lapokat. A lapokról mindenképpen akarok majd beszélni, hogy melyik lesz jó, melyik lesz úgy használható, meg úgy egyébként, hogy mennyire kerülnek bele a játékba. Illetve lesz még egy játék, ami mostanában eléggé népszerű lett, de majd meglátjátok. Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. A kis Roninunkkal, Csurival pedig majd később folytatjuk a dolgokat. Úgyhogy legyetek jók, sziasztok!